राम सर्वेभ्यः स्वागतम। Welcome to class 53 of learning to chant Sriman Narayaniyam. गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो श्रीकान्तो मातुलो यस्य जननी सर्वमङ्गला जनकः शङ्करो देवस्तं वन्दे कुञ्जराननम् पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि. Let's start with the revision from 28th Dashakam. Then begin the revision. Who's first? Spurti, yes. अथ अष्टाविंशतितमं दशकं गरलं तरलानलं पुरस्तात् जलधेरुद्विजगालकालकूटम् अमरस्तुतिवादमोदनिघ्नः गिरिशस्तन्निपपौ भवत्प्रियार्थम् विमथत्सुसुरासुरेषु जाता सुरभिस्तामृषिशून्यथा स्त्रिधामन् हयरत्नमभूदथेफरत्नं युतरुश्चाप्सरसः सुरेषु दानी जगदीश भवत्परा तदानीं कमनीया कमला बभूव देवी अमलामवलोक्य यां विलोलः सकलोऽपि स्पृहयां बभूव लोकः त्वयि दत्तहृदे तदैव देव्यै त्रिदशेन्द्रो मणिपीठिकां व्यदारीत् सकलोपहृताभिषेचनीयैः ऋषयस्तां श्रुतिगीर्भिरभ्यसिञ्चन् अभिषेकजलानुपातिमुग्धत्वदवाङ्गैरवभूषिताङ्गवल्लीं मणिकुण्डलपीतचेलहारप्रमुखैस्तामराधयोन्वभूषन्. Next is Rishita. Yeah, go ahead. We can't hear you. You are okay. Can you hear me now? Yes. Okay. वरणस्रजमात्तभृङ्गनादां दधती सा कुचकुम्भमन्दयाना पदशिञ्जितमञ्जुनूपुरा त्वां कलितव्रीलविलासमाससाद गिरिशद्रुहिणादिसर्वदेवान् गुणभाजोऽप्यविमुक्तदोषलेशान् अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये निहिता त्वय्यनयापि दिव्यमाला. Tvayanayapi. Last line again. निहिता त्वय्यनयापि दिव्यमाला. उरसा तरसा ममानिथैनां भुवनानां जननीमनन्यभावां त्वदुरो विलसत्तदीक्षणश्रीपरिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम्. अतिमोहनविभ्रमा तदानीं मदयन्ती खलु वारुणी निरागात् तमसः पदमिव दस्त्वमेनाम् अतिसम्माननया महासुरेभ्यः. Repeat the third line. तमसः पदवीमदस्त्वमेनाम्. Okay. Now 10th shloka. तरुणाम्बुदसुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरिरुत्
स्थितोऽम्बुराशेः अमृतं कलशे वहन् कराभ्याम् अखिलार्तिं हरमारुतालयेश। इति श्रीमन्नारायणीये लक्ष्मीस्वयंवरं तथा अमृतोत्पत्तिश्चेति अष्टाविंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। Arjun 29:1 and 2. उद्गच्छतस्तव करादमृतं हरत्सु दैत्येषु तान शरणाननुनीय देवान् सद्यस्तिरोदधितदेव भवत्प्रभावात् उद्यत्स्वयूथ्य कलहादितिजा बभूवुः श्यामां रुचापि वचसापि तनुं तदानीं प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमण्डलभङ्गुरान्त्वं पीयूषकुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे तृष्णाकुलाः प्रतिययुस्त्वदुरोजकुम्भे। Okay, good. Repeat the last line again. तृष्णाकुलाः प्रतिययुस्त्वदुरोजकुम्भे. I think that's where we saw. Now, third shloka we shall begin. 29.3 Spurti. Katvam. You can hear me, no? Katvam 29.3. Beginning. Katvam. We can't hear you. You have not unmuted yourself. Oh, sorry. Am I audible? Yes. Okay. And the slide is not changed yet. No, I have already gone to 3 because I'm looking at the slide. Oh, wait. Okay. We made a mistake. Yes. Katvam. Mrigakshi. Vibhajasva. Sudham. Imamiti. Arudharaga. Vivashan. Abhiyachatomun. Vishwasyate. Mayi katham. Kuladasmi. Daityaha. Ityalapan. Api. Suvishwasitan. Atanihi. Good. In the first line here, it is split. The sandhi is split correctly, but we are going to join it together and say Sudham Imamityarudha, like we have everywhere. While teaching, I will teach as it is on the screen, but later we will say it like this: Ityarudha. So instead of iti and a here, this is how it will come. Anyway, when I say it, you will know. I think all books will have it like that. Only here we are split it. Katvam Mrigakshi.
का त्वं मृगाक्षि विभजस्व 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 सुधामिमामिति 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 आरूढराग 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 विवशान 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 अभियाचतो मून अभियाचतो मून अभियाचतो मून विश्वस्यते मयि कथम् विश्वस्यते मयि कथम् विश्वस्यते मयि कथम् उलटास्मि दैत्याः कुलटास्मि दैत्याः कुलटास्मि दैत्याः इत्यालपन्नपि 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 सुविश्वसितान् 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 अतानीः 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 सुविश्वसितानतानीः 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 का त्वं मृगाक्षी का त्वं मृगाक्षि का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमामिति विभजस्व सुधामिमामिति विभजस्व सुधामिमामिति इत्यारूढरागविवशान् 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 अभियाचतो मून् अभियाचतो मून् अभियाचतो मून् का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमामिति का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमामिति का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमामिति आरूढरागविवशानभियाचतो मून् आरूढरागविवशानभियाचतो मून् आरूढरागविवशानभियाचतो मून् का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमामित्यारूढरागविवशानभियाचतो मून् का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमामित्यारूढरागविवशानभियाचतो मून् का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमामित्यारूढरागविवशानभियाचतो मून् विश्वस्यते मयि कथं कुलटास्मि दैत्याः विश्वस्यते मयि कथं कुलटास्मि दैत्याः विश्वस्यते मयि कथं कुलटास्मि दैत्याः इत्यालपन्नपि सुविश्वसितानतानीः इत्यालपन्नपि सुविश्वसितानतानीः इत्यालपन्नपि सुविश्वसितानतानीः Continue. का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमामित्यारूढरागविवशानभियाचतो मून् विश्वस्यते मयि कथं कुलटास्मि दैत्याः इत्यालपन्नपि सुविश्वसितानतानीः Good.
for Rishita. मोदात् 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 सुधाकलशम् 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 येषु ददत्सु एषु ददत्सु एषु ददत्सु सात्वं 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 दुश्चेष्टितं 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 मम सहध्वं मम सहध्वम् इति ब्रुवाणा इति ब्रुवाणा इति ब्रुवाणा पङ्क्तिप्रभेद 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 विनिवेशित 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 देवदैत्याः 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 लीलाविलास 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 गतिभिः 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 समदाः 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 सुधान्ताम् 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 मोदात् सुधाकलशम् मोदात् सुधाकलशम् मोदात् सुधाकलशम् येषु ददत्सु सात्वम् येषु ददत्सु सात्वम् येषु ददत्सु सात्वम् दुश्चेष्टितं मम दुश्चेष्टितं मम दुश्चेष्टितं मम सहध्वमिति ब्रुवाणा सहध्वमिति ब्रुवाणा सहध्वमिति ब्रुवाणा पङ्क्तिप्रभेद 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 विनिवेशितदेवदैत्याः 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 लीलाविलासगतिभिः 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 समदाः सुधान्ताम् समदाः सुधान्ताम् समदाः सुधान्ताम् मोदात् सुधाकलशमेषु ददत्सु सात्वम् मोदात् सुधाकलशमेषु ददत्सु सात्वम् मोदात् सुधाकलशमेषु ददत्सु सात्वम् दुश्चेष्टितं मम सहध्वमिति ब्रुवाणा दुश्चेष्टितं मम सहध्वमिति ब्रुवाणा दुश्चेष्टितं मम सहध्वमिति ब्रुवाणा पङ्क्तिप्रभेद विनिवेशितदेवदैत्याः पङ्क्तिप्रभेद विनिवेशितदेवदैत्याः पङ्क्तिप्रभेद विनिवेशितदेवदैत्याः लीलाविलासगतिभिः समदाः सुधान्ताम् लीलाविलासगतिभिः समदाः सुधान्ताम् लीलाविलासगतिभिः समदाः सुधान्ताम् मोदात् सुधाकलशमेषु ददत्सु सात्वम्
दुश्चेष्टितं मम सहध्वमिति ब्रुवाणा पङ्क्तिप्रभेदविनिवेशितदेव दैत्याः लीलाविलासगतिभिः समदाः सुधान्ताम्. Very good. We move on to 5th shloka. Arjun. You are not visible. Just try. Asmasviyam. अस्मास्वियम् Pranayiniti. प्रणयनीति Pranayi. Pranayiniti. प्रणयिनीति Asureshu teshu. असुरेषु तेषु Josham sthiteshu. जोषं स्थितेषु Atha samapya. अथ समाप्य Sudham sureshu. सुधां सुरेषु Tvam bhaktaloka. त्वं भक्तलोक Vashagaha. वशगः Nijarupametya. निजरूपमेत्य Svarbhanum. स्वर्भानुम् Ardha paripita. अर्धपरिपीत Sudham vyalavihi. सुधं व्यलावीः Asmasviyam pranayini. अस्मास्वियं प्रणयिनी Ityasureshu teshu. इत्यसुरेषु तेषु Josham sthiteshvatha. जोषं स्थितेष्वत Samapya sudham sureshu. समाप्य सुधां सुरेषु Tvam bhaktaloka vashagaha. त्वं भक्तलोकवशगः Nijarupametya. निजरूपमेत्य Svarbhanum. स्वर्भानुम् Ardha paripita sudham. अर्धपरिपीतसुधम् Svarbhanumardha paripita sudham. स्वर्भानुमर्धपरिपीतसुधम् Vyalavihi. व्यलावीः Asmasviyam pranayinityasureshu teshu. अस्मास्वियं प्रणयनीत्यसुरेषु तेषु Pranayi. अस्मास्वियं प्रणयिनीत्यसुरेषु तेषु अस्मास्वियं प्रणयिनीत्यसुरेषु तेषु Wait. You are dropping the swara, that is the raga at Asureshu. It's actually Asura is the word. So the drop should come at Yakara.
प्रणयिनीत्यसुरेषु तेषु repeat अस्मास्वियं प्रणयिनीत्यसुरेषु तेषु अस्मास्वियं प्रणयिनीत्यसुरेषु तेषु जोषं स्थितेष्वथ समाप्य सुधां सुरेषु जोषं स्थितेष्वथ समाप्य सुधां सुरेषु जोषं स्थितेष्वथ समाप्य सुधं सुरेषु once more जोषं स्थितेष्वथ समाप्य सुधां सुरेषु त्वं भक्तलोकवशगो निजरूपमेत्य त्वं भक्तलोकवशगो निजरूपमेत्य त्वं भक्तलोकवशगो निजरूपमेत्य स्वर्भानुमर्धपरिपीतसुधं व्यलावीः स्वर्भानुमर्धपरिपीतसुधौ व्यालावीः स्वर्भानुमर्धपरिपीतसुधौ व्यालावीः अस्मास्वियं प्रणयिनीत्यसुरेषु तेषु जोषं स्थितेष्वथ समाप्य सुधां सुरेषु त्वं भक्तलोकवशगो निजरूपमेत्य स्वर्भानुमर्धपरिपीतसुधौ व्यालावीः. Good, good. Somebody has asked if there is a visarga after sureshu on the second line. There is no visarga. It is whatever the print on the screen is absolutely correct. Shloka number 6, Spurti. Tvattaha Tvattaha. Oh, you are saying it is unmuted, but I can't hear you. No, I can't hear you. Did you plug in a earphone or something? Okay, we'll see. Hrishita, you can repeat the shloka. We'll come back to Spurti for next. Yes. Tvattaha त्वत्तः त्वत्तः Sudhaharana सुधाहरण सुधाहरण Yogyaphalam योग्यफलं योग्यफलं Pareshu परेषु परेषु Dattva Gate दत्त्वा गते Tvayi Suraihi त्वयि सुरैः Khalute खलु ते Vyagrinhan व्यगृह्णन् Ghoretha घोरेथ Murchati Rane मूर्च्छति रणे Balidaitya बलिदैत्यमाया Vyamohite व्यामोहिते सुरगणे Tvamiha त्वमिह, Avirasihi
आविरासीः आविरासीः त्वमिहा विरासीः त्वमिहाविरासीः त्वमिहाविरासीः त्वत्तः सुधाहरण त्वत्तः सुधाहरण त्वत्तः सुधाहरण योग्यफलं परेषु योग्यफलं परेषु योग्यफलं परेषु दत्त्वा गते त्वयि दत्त्वा गते त्वयि दत्त्वा गते त्वयि सुरैः खलु ते सुरैः खलु ते सुरैः खलु ते व्यगृह्णन् 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 सुरैः खलु ते व्यगृह्णन् सुरैः खलु ते व्यगृह्णन् सुरैः खलु ते व्यगृह्णन् घोरेऽथ मूर्च्छति रणे घोरेऽथ मूर्च्छति रणे घोरेऽथ मूर्च्छति रणे बलिदैत्यमाया 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 व्यामोहिते सुरगणे व्यामोहिते सुरगणे व्यामोहिते सुरगणे त्वमिहा विरासीः त्वमिहाविरासीः त्वमिहाविरासीः त्वत्तः सुधाहरणयोग्यफलं परेषु त्वत्तः सुधाहरणयोग्यफलं परेषु त्वत्तः सुधाहरणयोग्यफलं परेषु दत्त्वा गते त्वयि सुरैः खलु ते व्यगृह्णन् दत्त्वा गते त्वयि सुरैः खलु ते व्यगृह्णन् दत्त्वा गते त्वयि सुरैः खलु ते व्यगृह्णन् घोरेऽथ मूर्च्छति रणे घोरेऽथ मूर्च्छति रणे घोरेऽथ मूर्च्छति रणे बलिदैत्यमाया व्यामोहिते बलिदैत्यमाया व्यामोहिते बलिदैत्यमाया व्यामोहिते सुरगणे त्वमिहा विरासीः सुरगणे त्वमिहाविरासीः सुरगणे त्वमिहाविरासीः घोरेऽथ मूर्च्छति रणे बलिदैत्यमाया व्यामोहिते सुरगणे त्वमिहा विरासीः घोरेऽथ मूर्च्छति रणे बलिदैत्यमाया व्यामोहिते सुरगणे त्वमिहाविरासीः घोरेऽथ मूर्च्छति रणे बलिदैत्यमाया व्यामोहिते सुरगणे त्वमिहाविरासीः त्वत्तः सुधाहरणयोग्यफलं परेषु दत्त्वा गते त्वयि सुरैः खलु ते व्यगृह्णन् घोरेऽथ मूर्च्छति रणे बलिदैत्यमाया व्यामोहिते सुरगणे त्वमिहाविरासीः श्लोका 7 स्फूर्ति Am I audible? yes त्वङ्कालनेमिं त्वङ्कालनेमिं अथ मालिमुखान् अथ मालिमुखान्
Malimukham. I said it wrong. Atha Malimukham. अथ मालिमुखाम् अथ मालिमुखाम् जगन्थ जगन्थ जघन्थ शक्रो जघान शक्रो जघान शक्रो जघान बलिजम्भवलान 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 सपाकान 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 शुष्कार्द्र 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 दुष्करवधे 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 नमुचौ चलूने नमुचौ चलूने नमुचौ चलूने फेनेन 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 नारदगिरा 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 न्यरुणः 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 रणन्त्वम् रणन्त्वं रणन्त्वं त्वङ्कालनेमिमथ त्वङ्कालनेमथ त्वङ्कालनेमिमथ मालिमुखाञ्जगन् मालिमुखाञ्जघन्थ 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 शक्रो जघान शक्रो जघान शक्रो जघान बलिजम्भवलान् सपाकान् बलिजम्भवलान् सपाकान् बलिजम्भवलान् सपाकान् शुष्कार्द्रदुष्करवधे 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 नमुचौ चलूने नमुचौ चलूने नमुचौ चलूने फेनेन नारदगिरा फेनेन नारदगिरा फेनेन नारदगिरा न्यरुणो रणन्त्वम् न्यरुणो रणन्त्वं न्यरुणो रणन्त्वम् त्वङ्कालनेमिमथ मालिमुखाञ्जघन्थ त्वङ्कालनेमिमथ मालिमुखाञ्जघन्थ त्वङ्कालनेमिमथ मालिमुखाञ्जघन्थ शक्रो जघान बलिजम्भवलान् सपाकान् शक्रो जघान बलिजम्भवलान् सपाकान् शक्रो जघान बलिजम्भवलान् सपाकान् शुष्कार्द्रदुष्करवधे नमुचौ चलूने शुष्कार्द्रदुष्करवधे नमुचौ चलूने शुष्कार्द्रदुष्करवधे नमुचौ चलूने फेनेन नारदगिरा न्यरुणो रणन्त्वम् फेनेन नारदगिरा न्यरुणो रणन्त्वम् फेनेन नारदगिरा न्यरुणो रणन्त्वम् त्वङ्कालनेमिमथ मालिमुखाञ्जघन्थ शक्रो जघान बलिजम्भवलान् सपाकान्
शुष्कार्द्रदुष्करवधेन मुचूचलूने हेनेन नारदगिराण्यरुणोरणं त्वम्. Very good. Shloka 8, Arjun. योषा वपुः अर्जुन. योषा वपुः धनुजमोहनम् धनुजमोहनम् आहितन्ते श्रुत्वा विलोकन कुतूहलवान् महेशः भूतैः समम् गिरिजया च गतः पदन्ते स्तुत्वा ब्रवीद अब्रवीत. When you split it is takar only. स्तुत्वा ब्रवीत अभिमतं त्वम् अथोतिरोधाः योषा वपुर्दनुज मोहनमाहितन्ते श्रुत्वा विलोकन कुतूहलवान् महेशः भूतैः समम् गिरिजया च गतः पदन्ते स्तुत्वा ब्रवीदभिमतम् त्वमथोतिरोधाः योषा वपुर्दनुजमोहनमाहितन्ते श्रुत्वा विलोकन कुतूहलवान् महेशः
भूतैः समं गिरिजया च गतः पदन्ते भूतैः समं गिरिजया च गतः पदन्ते भूतैः समं गिरिजया च गतः पदन्ते स्तुत्वा ब्रवीदभिमतं त्वमथोतिरोधाः स्तुत्वा ब्रवीदभिमतं त्वमहो स्तुत्वा ब्रवीदभिमतं त्वमथोतिरोधाः स्तुत्वा ब्रवीदभिमतं त्वमथोतिरोधाः श्लोक योषावपुर्दनुजमोहनमाहितन्ते श्रुत्वा विलोकनकुतूहलवान् महेशः भूतैः समं गिरिजया च गतः पदन्ते स्तुत्वा ब्रवीदभिमतं त्वमथोतिरोधाः श्लोक 9 ऋषिता आरामसीमनि 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 च कन्दुक च कन्दुक च कन्दुक घातलीला 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 लोलायमान 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 नयनां 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 लोलायमान नयनां लोलायमाय नयनां मानन लोलायमान नयनां लोलायमान नयनां कमनीं 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 मनोज्ञां 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 त्वामेष 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 वीक्ष्य विगलत् वीक्ष्य विगलत् वीक्ष्य विगलत् वसनां मनोभू वसनां मनोभू वसनां मनोभू वेगादनङ्ग 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 रिपुरङ्ग 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 समालिलिङ्ग 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 आरामसीमनि च आरामसीमनि च आरामसीमनि च कन्दुकघातलीला 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 लोलायमान नयनां लोलायमान नयनां लोलायमान नयनां कमनीं मनोज्ञां कमनीं मनोज्ञां कमनीं मनोज्ञां त्वामेष वीक्ष्य त्वामेष वीक्ष्य त्वामेष वीक्ष्य विगलद्वसनां मनोभू विगलद्वसनां मनोभू विगलद्वसनां मनोभू वेगादनङ्गरिपुः वेगादनङ्गरिपुः
वेगादनङ्गरिपुः अंगसमालिलिंग अङ्गसमालिलिङ्ग अङ्गसमालिलिङ्ग. The first two lines are also connected. The hyphen is just missing over there. I will draw the hyphen. आरामसीमनि च कन्दुकघातलीला आरामसीमनि च कन्दुकघातलीला आरामसीमनि च कन्दुकघातलीला लोलायमाननयनाङ्कमनीं मनोज्ञाम् लोलायमाननयनां कमनीं मनोज्ञां लोलायमाननयनां कमनीं मनोज्ञाम् आरामसीमनि च कन्दुकघातलीला लोलायमाननयनाङ्कमनीं मनोज्ञाम् आरामसीमनि च कन्दुकघातलीला लोलायमाननयनां कमनीं मनोज्ञाम् आरामसीमनि च कन्दुकघातलीला लोलायमाननयनां कमनीं मनोज्ञाम् त्वामेष वीक्ष्य विगलद्वसनां मनोभूः त्वामेष वीक्ष्य विगलद्वसनां मनोभूः त्वामेष वीक्ष्य विगलद्वसनां मनोभूः वेगादनङ्गरिपुरङ्गसमालिलिङ्ग 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 त्वामेष वीक्ष्य विगलद्वसनां मनोभूवेगादनङ्गरिपुरङ्गसमालिलिङ्ग त्वामेष वीक्ष्य विगलद्वसनां मनोभूवेगादनङ्गरिपुरङ्गसमालिलिङ्ग त्वामेष वीक्ष्य विगलद्वसनां मनोभूवेगादनङ्गरिपुरङ्गसमालिलिङ्ग Full shloka. आरामसीमनि च कन्दुकघातलीला लोलायमाननयनां कमनीं मनोज्ञां त्वामेष वीक्ष्य विगलद्वसनां मनोभूवेगादनङ्गरिपुरङ्गसमालिलिङ्ग. Very good. Spurti, are you there? Just try. Spurti. Spurti, if you can hear me. Okay, Arjun. Arjun or Spurti. Ram Ram. You can unmute and switch on your videos. Both of you are in here. You're unmuted and speaking. Okay, I can't hear you. Nor do I see it as unmuted. Okay, now I see it as unmuted. But I can't hear you, Arjun. Now I can see you, but I can't hear you. Panchanatham sir says, go to webinar. The software itself is becoming bad. Okay, just Spurti or Arjun, just unmute yourself, or else we'll go back to Harshita. We'll just give it 10 seconds. Arjun, try again.
I hear another class was cancelled because of this issue. Anyway, I am not able to hear both Arjun and Spurti. I hope all other participants are able to hear me, and I am. Okay, that is good. Okay, if the participants are able to hear me, that is good. Rishita, are you here? Yeah, I'm there. Okay, then we shall continue with you. Neither of them. Yeah. Continue. Bhuyopi Bhuyopi, bhuyopi, vidrutavatim vidrutavatim, vidrutavatim, upadhavyadevaha upadhavyadevaha, upadhavyadevaha, viryapramoksha viryapramoksha, viryapramoksha, vikasat vikasat, vikasat, paramarthabodhah परमार्थबोधः परमार्थबोधः tvanmanitah त्वन्मानितः त्वन्मानितः tava mahatvam तव महत्त्वं तव महत्त्वम् uvacha devyai उवाच देव्यै उवाच देव्यै tattadrishah तत्तादृशः तत्तादृशः tvamava त्वमव त्वमव वातनिकेतनाथ 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 भूयोऽपि विद्रुतवतीम् भूयोऽपि विद्रुतवतीम् भूयोऽपि विद्रुतवतीम् उपधाव्य देवः उपधाव्य देवः उपधाव्य देवः वीर्यप्रमोक्ष 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 विकसत् परमार्थबोधः विकसत् परमार्थबोधः विकसत् परमार्थबोधः त्वन्मानितस्तव 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 महत्त्वमुवाच देव्यै महत्त्वमुवाच देव्यै महत्त्वमुवाच देव्यै तत्तादृशस्त्वमव 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 वातनिकेतनाथ 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 भूयोऽपि विद्रुतवतीमुपधाव्य देवः भूयोऽपि विद्रुतवतीमुपधाव्य देवः भूयोऽपि विद्रुतवतीमुपधाव्य देवः वीर्यप्रमोक्ष विकसत् परमार्थबोधः वीर्यप्रमोक्ष विकसत् परमार्थबोधः वीर्यप्रमोक्ष विकसत् परमार्थबोधः त्वन्मानितस्तव महत्त्वमुवाच देव्यै त्वन्मानितस्तव महत्त्वमुवाच देव्यै त्वन्मानितस्तव महत्त्वमुवाच देव्यै तत्तादृशस्त्वमववातनिकेतनाथ
तत्तादृशस्त्वमववात निकेतनाथ तत्तादृशस्त्वमववात निकेतनाथ भूयोऽपि विद्रुतवतीमुपधाव्य देवः वीर्यप्रमोक्षविकसत्परमार्थबोधः त्वन्मानितस्तव महत्त्वमुवाच देव्यै तत्तादृशस्त्वमववात निकेतनाथ इति श्रीमन्नारायणीये इति श्रीमन्नारायणीये मोहिन्यवतारं नाम मोहिन्यवतारन्नाम एकोनत्रिंशतितमम् दशकं समाप्तम् दशकं समाप्तम् इति श्रीमन्नारायणीये मोहिन्यावतारन्नाम एकोनत्रिंशत् not ava. You should not say mohinya. Mohinyavatar. मोहिन्यवतारन्नाम एकोनत्रिंशतितमं दशकं समाप्तम् इति श्रीमन्नारायणीये मोहिन्यवतारन्नाम एकोनत्रिंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. Very good. We will stop with this today. It has been, I think, exactly 1 year since we started. We have finished 53 classes. April 4th we began. Today is April 3rd. So we have finished 1 year of these classes. So it's just occasion that I just remembered before this class. Anyway, I will repeat this whole Dashakam and Dashakam 29 for the recording, and then we will take questions. अथ एकोनत्रिंशतितमं दशकम् उद्गच्छतस्तव करादमृतं हरत्सु दैत्येषु तान् शरणाननुनीय देवान् सद्यस्तिरोदधिथ देव भवत्प्रभावात् उद्यत्स्वयूथ्य कलहादितिजा बभूवुः श्यामां रुचापि वचसापि तनुन्तदानीं प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमण्डलभङ्गुरान्त्वं पीयूषकुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे तृष्णाकुलाः प्रतिययुस्त्वदुरोजकुम्भे का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमामित्यारूढरागविवशानभियाचतो मून् विश्वस्य ते मयि कथं कुलटास्मि दैत्याः इत्यालपन्नपि सुविश्वसितानतानीः मोदात् सुधाकलशमेषु ददत्सु सात्वं दुश्चेष्टितं मम सहध्वमिति ब्रुवाणा पङ्क्तिप्रभेदविनिवेशितदेवदैत्याः लीलाविलासगतिभिः समदाः सुधान्ताम् अस्मास्वियं प्रणयिनीत्यसुरेषु तेषु जोषं स्थितेष्वथ समाप्य सुधां सुरेषु त्वं भक्तलोकवशगो निजरूपमेत्य स्वर्धानुमर्धपरिपीतसुधं व्यलावीः त्वत्तः सुधाहरणयोग्यफलं परेषु दत्त्वा गते त्वयि सुरैः खलु ते व्यगृह्णन् घोरेऽथ मूर्च्छति रणे बलिदैत्यमायाव्यामोहिते सुरगणे त्वमिहाविरासीः
त्वङ्कालनेमिमथ मालिमुखाञ्जघन्थ शक्रो जघान बलिजं भवलान् सपाकान् शुष्कार्द्रदुष्करवधेन मुचौ च लूने फेनेन नारद गिरान्यरुणोरणन्त्वम् योषा वपुर्दनुजमोहनमाहितन्ते श्रुत्वा विलोकनकुतूहलवान् महेशः भूतैः समं गिरिजया च गतः पदन्ते स्तुत्वा ब्रवीदभिमतं त्वमथोतिरोधाः आरामसीमनि च कन्दुकघातलीलालोलायमाननयनाङ्कमनीं मनोज्ञाम् त्वामेष वीक्ष्य विगलद्वसनां मनोभूवेगादनङ्गरिपुरङ्गसमालिलिङ्ग भूयोऽपि विद्रुतवतीमुपधाव्य देवः वीर्यप्रमोक्ष विकसत्परमार्थबोधः त्वन्मानितस्तव महत्त्वमुवाच देव्यै तत्तादृशस्त्वमवभात निकेतनाथ इति श्रीमन्नारायणीये मोहिन्यवतारं नाम 39तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। Now we shall take some questions. Before that, I'll just see the questions on the question panel. Yes, happy anniversary. Yes, 1 year. 1 year. I don't think we have missed any classes. Yeah, that's why we have finished 53 classes, because we had one on April 4th and 5th. So now we have had on 3rd, 4th, and 5th of April. Last year, 4th and 5th, we had classes on both the days. And then only one class we did not have because of the Parayanam tests. So it just, that was exact. Yes. Now we shall take questions from the audience. You can raise your hands for questions. I shall call out the name as usual. Sundaravalli Shankar. Ram Guruji. Ram. So I don't have the ending part of every sargam, so I just say Narayana Akila Guru Bhagavan Namaste and then Sri Hare Namaha. That is okay. Yeah. Books will not have this, like in Bhagavad Gita we say at the end it is Srimad Bhagavad Gita. So similarly it is there. It is there in Sampradaya. Slightly there is a difference about what is the story. Slightly that thing might change. It is good to say during Sampradaya Parayana they don't usually say. They only say Narayana Akila Guru or Sri Haraye Namaha and go on. So both are fine. It is not absolutely essential, but it is good to have. Okay, thank you so much. Priyadarshini Paini, then Vatsala Jambunath. Namaskaram, Mahodaya. Namaskaram. Could you please tell me the difference between the E and Ya pronunciation, especially in the 5th shloka? You are trying to say the here. Okay. Here, what I think Arjun was repeating the shloka. He was saying prana yani. He was without this ye. That is saying you can, even in English you can see y I is there. Instead of that, he was saying y ye. He was saying yani, prana yani. He was saying the word is prana yini. Yakara. Yeah. My question is how to differentiate the E and Ya. The pronunciation difference. If you are explaining that. I understand here. Both by technicalities itself, both of them start in the palate, which we call as talu. Both are ichu yashanam talu. Both E and Ya are from talu. That is the same part of the mouth. But you know, Ya is a Vyanjanakshara, yakara. And then E is more of
open throated way you say it. So then you have to say yakara with ikara. So it is ye. It is only as you listen you should just get to know it. So these are some things that cannot be, though technically we can say some things, but it is more by listening and by telling it should come. Ya, ye. So when we say ya, ye, you, when you say, then you can say ye also. That's how it is. Okay, thank you very much. Vatsala Jambunathan. Vatsala Jambunathan, you can unmute yourself and then talk. Am I clear now? Am I audible? Namaskaram. In Dashakam 27, while I was revising, I was stuck with the 5th stanza. Prapte matana vitau surastaihi, then vyajya tattvam bhujagmukhe. That line I'm not able to get it. Can you explain to me, please? Which one? Which Dashakam? Dashakam 27, sloka number 5. Okay. We didn't revise 27 today, right? Okay. 27. Yeah. Today we didn't do 27. Anyway, 27:5 is Vyajatvam Bhujagamukhe Karos Surarin. Karos surarin. Yeah. Wait, what is it? Yeah. Vyajatvam bhujaka mukhe karos surarin. Yeah, Surarin. That's all. Surarin, okay. And then on the 8th one, Umagne Jaditi Tata Taradharendre, it is. But Taradharendre is given here. Yeah, Dharadharendre. What is given there? Taro. No, it is Dharadharendra, not Dharod. Taradhare, okay. Because there's a printing mistake in my book, I think so. Yes, printing mistake. That is no, you can't have. Yes. Okay. Ram. That's only two the doubts I had. Okay, Ram. And next Panchanadam Swaminathan, then Jyotishane. Can you hear me? Yes, I can. Coming back to this, then you are explaining E, Ya, and then the Swara is also E. E is Kanta, right? E is a Kanta hollow. So it's the same like a and then A. So I'm just Yes, very similar. So A is Kantha Talu, E and Ya both are Talu, Ichiveshanam Talu. So that all that only by practice we can go into Samvrita, Vivara and all those prayers, but that is not useful practically. That only for textual knowledge it is all works out. But practically only by seeing it and by listening to it, you get it. But does that in some Vedic recitation, I'm just slightly off to the track, but I'll ask you a question. Vedic recitation, they emphasize on pronunciation that for us, will this differentiation make a difference in the meaning? They may not always make a difference in the meaning, but if instead of ye, if you just say e, then obviously that word might completely mean something different. So it is just like swaras also. Swaras also, not always the difference will not come. There are many places where a difference will come. Similarly, here also, if you do not pronounce it correctly, when you are doing Vedic recitation for punya or whatever purpose, you will not completely attain the goal. And the recitation is also not proper. The meaning might change. There is a possibility. It's a very good question. Thank you. Appreciate that. Lady raised the point. So I missed that when you were correcting him. So thank you. Dhanyavada. Mahoday, in the earlier classes, you have explained the difference between the ya and ye. Ye is a dirgha swara, it has to come from the throat, and ya is a hrasva swara. Because I am a Bhagavad Gita panelist, so this tip was very much helpful for me when I was doing my chanting. Really, earlier classes you have explained already the difference between the ya. Yes. What you say, ya and a is fine. It was more between a and ye. The a just ekara swara and yakara with ekara. Yesham. When you say it, there you have a and then a. Then you have esham also, which is different. It was more of a difference between those two.
when it comes, we will see. I have already explained it in some other places. Thank you for raising. Thank you. Yeah, thank you. Jyoti Shanai, then Kalyana Krishnan. Ram Ram Guruji. Ram Ram. Can you just post that web address once more, which you had just done before you started the slokas? You know, Vyoma Sanskrit, you had posted a note just before we started. This always is there. This is there in all slides. In any PDF, if you open the first no, slide. there was one more to that. Here there are only one, 3. The last one. Oh, wait. Yeah, so I just wanted to see what that was. Yes. Here it is. This one. Yeah. Can you just keep it for 1 minute? Yeah. This is also there in all PDFs, because this is there in every presentation. I don't go till this because it is at the end. Oh, okay. I'll just. This is also there in every presentation. Yeah, but what does that learning products mean? You can go to that and see. You can go to that website and check it out. Okay. I'll just. Ram. Kalyana Krishnan sir. Hello, good morning. Can you hear me okay? Yes, I can. Yeah, I just want to share with you. First thing about this E versus E. One is a pure vowel. The other one is a combination of the same vowel with a consonant attached to it. So that's the real difference. It's just like saying in Tamil, NSR versus NSR. You know, it's... So anyhow, that's one. The other thing I just want to share with you all is that this journey of learning Sanskrit since in the last 7 years for me, starting with a conversational class that I took in Barcelona, Spain, through various grammar lessons and your class for the last 1 year, which I maybe missed one class, has been a wonderful, phenomenal journey that is almost impossible to do without the technology and the dedication of people like you. So I am really, really grateful. It is also due to the encouragement of people like you that we are still moving forward with this. So thanks a lot to all the participants and all the donors and organizers and everybody. And it is all the Bhagavad Anugraha, Guru Ayappan's grace, that we are able to take it forward in this manner. You have like, I see 300 to 600 people attending your classes. That's, I mean, it's just really phenomenal. This is like having 800 people attending a Latin class. I mean, it just generally it's impossible because most people are not that interested in a language that is old and quite famous, to say the least. Yes. Finally, I also recognize you guys working on various other aspects of Srimad Narayaniyam, and I hope it goes well and that you and the organization gets a continuous prerana from the devotees as well as financial support, because it's very important for the listeners and participants to understand that nothing moves without money. So please donate generously, assuming that you can. Of course, if you can, please enjoy the lessons. So I'm really thrilled with your participation, your dedication and the passion. Thank you very much. Thank you very much, sir. Your words of encouragement always push us forward. Yes. Thank you. Dhanyavada. Jayaraman Rajaraman. Then Shubha 1167. Ram Ram Guruji, I have just joined today. Okay. Great. Welcome. Thank you very much. Yes. Shubha 1167. Ram, you have unmuted, but I can't hear you. Yes. 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 The 27th Dashakamla. Little louder. 27th Dashakam. 10th Slokam. அதுல செகண்ட் லைன் தேனைவ த்ரிதச குலேபி கிஞ்சிதார்த்தே அப்படின்னு இருக்கு. அந்த எஸ்என் சாஸ்திரி புக்ல வேர்ட் பை வேர்ட் மீனிங் கொடுக்கிற இடத்துல தேனைவ த்ரிதச கணேபின்னு கொடுத்திருக்கு. இங்க இப்படி இருக்கு, அங்க அப்படி இருக்கா? both are fine. Both are பாடபேதம் தான். கரெக்ட். இப்பதான் நானும் பார்த்துட்டு இருக்கேன். Both are fine. Tridasha Kula, Tridasha Gana is fine. You can use anyway the sloka is Kula. We have learned Kula, so we'll stick with Kula. No problem. And the same problem on the 29th Dashakamliyum, on the first
சாரி செகண்ட் ஸ்லோகம்ல நம்ம மாத்தினோம் இல்லையா வச்சசாப்பிங்கிறது ஆமா ஆமா வயசாப்பின்னு எழுதிட்டு இருக்கோமா வச்சசாப்பின்னு மாத்திட்டு இல்லையா ஆமா அதுலயும் அந்த மீனிங்ல வந்து வயசா அப்படின்னு எழுதிருக்கு ஓ அப்படியா சரி சரி அது அன்னைக்கு கவனிக்கல I didn't recognize it. Anyway, both the at least in the first one, both the meanings are exactly same. Here also it is fine. It is not a problem. Vachasapi, Vayasapi, both are correct reading. Whichever is in your book, you can hold on to it. No problems with it. Okay. Thank you, Guruji. Thank you for Hariharan, yes. நமஸ்காரம் நமோ நமக நான் 1 year உங்கள்கிட்ட கத்துட்டு இருக்கேன் ஆக்சுவலி வாட் இஸ் மோர் பிளெஸிங் இஸ் எங்க காலத்திலேயே என் ஒய்ஃபு அவ பேட்ச் கத்துன்னு இருந்தா அப்பெல்லாம் நான் உட்காரவே இல்லை நாராயணம் கிளாஸ்ல அதுக்குன்னு ஒரு நேரம் வரணுங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் தெரிஞ்சது ஐ ஸ்டார்டட் வித் லாக்டவுன் ஐ எம் கண்டினியூங் வெரி கிளாட் நீங்க வே ஆஃப் டீச்சிங் அண்ட் மோட்டிவேஷன் கீப்ஸ் அஸ் கோயிங் ஓகே மெமரைசேஷன் பண்ண முடியல அட்லீஸ்ட் பாராயணம் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணோம் தட் இட் செல்ஃப் இஸ் அ குட் திங் ஐ எம் தேங்க்ஃபுல் ஃபார் த Vyoma and Guru like you. Namo Nam. Dhanyawad. The Grantha itself is a motivation for us, and the devotion to Guru Ayappa, the Shraddha and Bhakti, as I said, that is what is driving. That is because of the Grantha Mahima. It does not belong to me or anyone, anything else here or here. It is all the Grantha Mahima that we are taking it forward. Thank you. அதெல்லாம் ஆத்திலே கிளாஸ் நடக்கும்போது அட்டெண்ட் பண்ணாம அதுக்கு நேரம் வரும்போது நடக்கிறதுங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டண்டா இருந்தது அவ்வளவுதான். சுஜாதா விநாயக், you can unmute yourself and then yes. Ram Guruji, in the sixth slokam, the visarga tvattah sudhaharanya yogya phalam pareshu, the visarga in front of the sakara, it is not heard. Does it convert into ardha sakara or? Yeah, it converts into ardha sakara. That is always the case. Everywhere we have seen. I think this has come in many places. This is how it is written. It is not usually written as tvatta sudha. In no book it is written like that. But we tell it as tvatta sudha. That's why we don't get tvatta sudha. It is tvatta sudha. The sandhi happens, but in usually we don't write that sandhi. That's ardha sakara there. We assume that that's how we read it. Yes. Okay. Thank you. Dhanyawad. Thank you. Ram Ram. Yeah, Lakshmi has asked about the discourse of Narayaniam. It is not tomorrow also. I shall intimate you when it happens by Bhagavad Prerana, when the next discourse from 23 to 25, and now beyond that also we are going to finish 30. I shall intimate you in due course. Ram Ram. I think it's 9:20. We shall have student recitations next week. Sarvebhyaha Ram Ram Ram. Shubhamastu. Shubharatri. Drakshyamah. Agrima saptahante drakshyamah.